Bonjour à toutes et à tous. Good afternoon to all. Hello, Mon everyone. nom est Luc Vinet. Bonjour. Je suis I'm directeur Luc général de IVADO Vinet. I'm et the je vous General souhaite Director la of cordiale IVADO. bienvenue à la seconde I édition de wish you a notre warm conférence welcome for the second Zooming edition of our sur l'IA conference, multidisciplinaire. Zooming in on For our English multidisciplinary participants, AI. please note that you Pour can nos switch participants to anglophones, English sachez by clicking que vous on the pouvez language nous button écouter en anglais below the en video at cliquant this sur event le bouton de langue because this au bas event de la is vidéo. simultaneously translated. L'événement So I will est en continue in simultané French, en but make français sure, et if you en would, anglais. to Je vais hear me in continuer en English and français, the mais si participants vous souhaitez to écouter use that en button. anglais, vous IVADO pouvez est un le institut de recherche et de transfert en IVADO intelligence is a artificielle et ses research applications. institution in Il a pour AI partenaires and its universitaires principaux applications. HEC Montréal, We have Polytechnique Montréal et HSC l'Université de Montréal. Montreal, Polytechnique Montreal, and IVADO est University un of Montreal as institut our main rassembleur qui partners. chapeaute IVADO is a tool plusieurs that centres de brings recherche together et regroupe a près number de of research centers. 170 partenaires industriels et We gouvernementaux bring together over pour 170 industrial and 1400 government scientifiques partners and more œuvrant dans than les domaines de l'intelligence 1,400 artificielle, de la scientists recherche working in the fields of opérationnelle artificial et de la intelligence, science des données. operational research, La and mission data d'IVADO science. se décline en 4 grands volets: IVADO's la mission recherche is divided in fondamentale, 4 le areas: transfert, basic research, programme de formation et transfer, des training implications programs, communautaires. and community IVADO a en action. particulier l'objectif d'accélérer la transformation IVADO numérique aims du to Québec et accelerate the digital généralement de transformation in Quebec valoriser les and données qui generally sont to engendrées dans value différents data contextes. that's generated in À cet various égard, nous contexts. avons un très beau In programme this en regard, ligne pour we vous have cet a great après-midi dans online le program for cadre you this de la afternoon Journée mondiale de as la part of the créativité World et de l'innovation. Creativity and Innovation Day. L'événement se déroule entièrement sur la The event plateforme is SwapCard entirely on the et vous êtes SwapCard invité à platform. consulter la programmation You are complète pour invited to sélectionner les look at the full présentations qui vous programming, intéressent to select ou the encore presentations that choisir une interest you the thématique most, en or direct choose selon a vos intérêts. theme Si vous depending on your rencontrez des interests. difficultés, If visitez you la encounter section any difficulties, Besoin please visit the d'aide. section Need Help. Alors, l'événement débutera dans quelques instants avec un panel The event will d'ouverture begin animé in par just a Matthieu few Dugal moments with et an 3 opening panel brillants moderated by et brillantes Matthieu Dugal professeurs. and 3 Vous entendrez brilliant par la suite professors. 12 histoires à succès You de will notre also hear communauté académique 12 et success industrielle. stories from our academic and industrial Voir beaucoup community. la collaboration, These l'innovation et stories la will highlight collaboration, innovation, and multidisciplinarité partout son talent. multidisciplinarity. Ces histoires nous montreront comment These l'IA peut stories will renforcer la show how population AI vulnérable, can optimiser les strengthen soins de santé vulnerable et populations, optimize améliorer notre healthcare, quotidien and collectif. improve our collective L'événement daily se lives. terminera avec une présentation The event will vendue wrap up par with a Cynthia closing Rudin, presentation by Cynthia lauréate Rudin. She's récemment du the Squirrel recipient AI of Award, the Squirrel qui AI sera Award. présentée par le directeur We'll scientifique have introductory remarks d'IVADO, from our Yoshua scientific Benjou, director, que lui Joshua connaissez. Benjou, Avant de that passer la you parole à Matthieu most likely know. Dugal, qui est l'animateur de mon Before émission giving the préférée floor to Matthieu à Dugal, Radio-Canada, who's moteur the de host of my recherche, favorite CBC Mathieu qui show, va lancer Search Engine, notre panel, j'aimerais Mathieu néanmoins will be remercier moderating our Nancy panel, like I said, and Ebrahimi, I would like, notre before that, directrice au to thank partenariat, et toute son Nancy équipe Lahame, our pour Director of l'organisation Partnerships, de as cet well as the bel entire événement. team for Merci également organizing à this vous tous superb event. pour votre Thank you participation. also Je vous souhaite for un excellent being après-midi. Bonne here journée. with us. I hope you have a great afternoon.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Mon nom est Matthieu Dugal. Hello, everyone. I hope you hear me well. I'm Matthieu Dugal. I'd like to thank IVADO, first of all, as well as our three panelists, for allowing us to think this afternoon about various concepts that are quite stimulating, about issues that are promising to be very important for our future. We've mentioned it. We'll talk about issues relating to vulnerable populations, healthcare, as well as access to food, traceability of food. And as a backdrop, this notion, this concept of multidisciplinarity, which is becoming more and more important in order to achieve our goals. Before we go any further, let me just remind you of the environment in which we'll discuss these notions and multidisciplinarity. I will refer here to a researcher from the University of Sherbrooke, Alain Détourneau. He looks at monodisciplinarity, so the lowest level, then multidisciplinarity. This is the next level, and it essentially consists in pulling together several disciplines, each contributing in understanding a given problem. Then we have interdisciplinarity, where there are more exchanges and even more integrated. We have transdisciplinarity. This is described as an openness to anything converging amongst disciplines. So we're going to discuss multidisciplinarity today, and we're welcoming three panelists, and I do thank them for giving us our time because they're very, very busy researchers. We'll hear from Elie Bou Assi from CHUM, Joann de Zegher from PemPem, and Samira from Mila. So I would first love for these researchers to introduce their research project and why they're here today. So I'm going to start Elie to go ahead and be the first to start. So thank you for joining, Elie. Please go ahead and explain what is the nature of your project. Thank you so much, and I want to thank the organizing committee as well. It's a great pleasure to be part of this panel. We focus on applying AI and the Internet of Things in order to better help neurological patients. We are especially interested in epilepsy and in foreseeing seizures using sensors. We also work on detecting seizures with invasive and non-invasive sensors. There's a company in Montreal working on those. And we also apply AI for other applications. So electrodes stuck on the top of the head, on the scalp, in order to accelerate diagnosing disorders like depression, seizures, epilepsy. Right, and right before we say more, I'd like to remind our audience that they're welcome to ask questions. You can use the chat feature to the end, and the questions will get to me. We'll have a 10-minute Q&A at the end. In principle, I say in principle because if there are a lot of questions, I may simply integrate them to the discussion straight away. So if you have questions earlier before the official Q&A, please go ahead and send them in so that we can guide our discussion. Thank you. Now on to Joann de Zegher from PemPem. What is your project? What are you working on related to Oui, palm bonjour tout le oil? monde, merci pour l'invitation aussi. Le Yes, projet que hello moi je vais vous all. présenter Wonderful. aujourd'hui Thank est you en for the lien avec le invitation. PDG de la My compagnie project PemPem. Je suis aussi is rechercheuse, that mais of aussi the j'ai PemPem démarré à company. propos de I'm a PemPem researcher, en conséquence but de I ma recherche de also doctorat en worked 2018. with Donc ça fait un bon bout de temps. PemPem as part of Et my là, on a vraiment mis en PhD in œuvre 2018. des
we've registres cette priorité implemented de our transformer ça dans un research work impact vraiment there, sur and le we try site. to Donc ça, la really have an donc impact PemPem est une compagnie qui développe on du logiciel pour le what we're financement doing et in Indonesia. So l'optimisation we're des chaînes developing d'approvisionnement software pour to micro-entreprises improve en voie de supply développement chains émergentes. for Et en micro premier lieu, on se focalise en businesses. effet sur les petits producteurs qui We départent dans focus l'Indonésie. first on À travers le logiciel, on small peut donc palm oil optimiser accès au farmers. financement et With optimiser the les software, procédures. we can Mais optimize aussi, on peut funding and développer credit and des données de supply chain. traçabilité We can sur also une chaîne develop d'approvisionnement qui est typiquement traceability extrêmement so that opaque, a supply chain that's difficile typically à avoir la opaque, transparence là-dedans. Donc, à travers les données qu'on completely dévelope en um, conséquence du logiciel difficult, qu'on to apporte see aux through. petits producteurs, on arrive aussi à We avoir la are using the transparence. software Donc voilà. to get transparency Merci and beaucoup, traceability. Joann. On va terminer Thank ce you, premier tour de Joann. table avec Samira Kahou du And now Canada. on to Samira Samira comprend bien le Kahou français, from mais elle Mila. s'exprimera en She anglais. understands Alors, Samira, French, bienvenue but she will parmi be nous. C'est un grand speaking plaisir de vous English. accueillir dans So, cette discussion. welcome. It's a great pleasure to J'aimerais que be vous with nous you. présentiez ce sur quoi vous I would travaillez. like for Il est you to question de introduce satellites, il est question what de nuées, you are d'insectes. C'est à working. la fois We're très talking micro about et très macro, insects. ce sur quoi vous travaillez. Alors, So it's both expliquez-nous votre micro projet. and Ouais, micro. merci There you Mathieu. go. Go ahead, explain. Yeah, also Thank you, thanks Mathieu. for the invitation. So I think the project that I'm going to talk about today is mostly about one of the works I had where we collected some of the data we had on the weather, and we combined some weather data and some of the food data from food organization to predict the locust swarm attacks in North Africa. So, I mean, in general, I'm interested in applications of AI in agriculture, but so it depends, like what would be the task. But for this project, we mostly used like some public data that we had, and the goal was to predict, to inform farmers for harvesting 1 month in advance. Merci beaucoup. Pardonnez-moi. Merci beaucoup, Samira. Thank On you very va much, maintenant y Samira. aller par étapes. J'aimerais Now, qu'on going va at en this venir là, à la stepwise, multidisciplinarité going dans to discuss cette discussion-là, multidisciplinary mais j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi efforts est-ce que shortly, but I'd first like l'intelligence to artificielle explore vous permet d'apporter des how does solutions dans le AI domaine de la allow santé. you C'est to qui était provide jusqu'ici peut-être solutions plus difficile, that peut-être were impossible à mettre previously en more place. difficult or Peut-être impossible to retourner implement? avec vous, Elie. We'll go back Expliquez-nous en to quoi, Elie first. qu'est-ce que l'intelligence artificielle Could you vient jouer explain dans votre programme how précis? AI C'est brings en effet something la to your technologie, project? l'intelligence artificielle va nous permettre Yes, d'explorer technology de and nouvelles AI possibilités, de nouvelles avenues de traitement, allows par us exemple pour les to patients look atteints at d'épilepsie new réfractaire. En d'autres treatments, termes, les patients qui for ne instance, répondent pas with our aux patients. médicaments, comme So par patients exemple dans le who contexte où on explore la do not possibilité de prédire la crise respond d'épilepsie, as we'd de like pouvoir to développer un medication. algorithme qui est The capable idea is d'ajouter to la have an probabilité de algorithm that de can survenue de tell crise de us façon how continue. likely it Puis, is un peu that comme someone les will have prévisions seizures, météo, donc si and to la do so in a probabilité continuous de manner, just like a pluie weather exagérée, on forecast. décide d'amener notre So parapluie. if we Si la have high probabilité de likelihood d'éclaircie of est rain, élevée, then we bring donc un patient an umbrella. décidera de prendre un So jour de congé, same de se mettre à principle. l'abri ou de prendre une Perhaps substance the person, if anti-convulsive à effet they're rapide. likely to have Un a autre seizure, they exemple, dans le may cadre take a d'applications medication de or crise take a day d'épilepsie off, avec etc. des objets connectés non Another invasifs, ça va example permettre with une intervention connected rapide objects, auprès des patients we et can réduire have ainsi le risque de quick blessures, de uptake of the mortalité patient, liée quick au cœur, management, so etc. reducing L'autre injuries projet dont j'ai parlé related aujourd'hui, to c'est seizures. And the l'organisation third automatique de project, biologie de routine de patients atteints d'épilepsie dans le but d'un diagnostic. Ça va we permettre de have développer un outil quantitatif, donc a way to pour have accélérer le quantitative diagnostic, data augmenter le diagnostic, etc. to Puis accelerate l'impact serait non seulement diagnosis. important dans des hôpitaux, dans des grands hôpitaux tertiaires comme par exemple au CHUM, We mais want aussi to pour ceux use dans des that in régions very hospitals, éloignées large des hospitals, pays pauvres but en also ressources et dans in lesquels c'est remote limité. Par exemple, hospitals un and neurologue also in spécialisé countries en where neurologie, access par to exemple a le modèle specialized où neurologist Juste might be more difficult. parenthèse, Elie, simplement Just pour préciser ce que vous avez as mentionné a avant d'aller plus side loin, note, vous avez dit just to make this a l'identification bit de
more. You Des EEG, oui, you mentioned je suis allé très Je vite. pense qu'il a faudrait term le very définir, ça, quickly. I think we would pour need to unpack les that Péruviens qui, a little qui bit nous écoutent. for Alors, donc, c'est for us, l'activité please. électrique cérébrale. Donc, c'est un Yes, so test it's standard the qui est fait brain electric en clinique comme activity. premier outil It's an lors d'un EEG. diagnostic This d'épilepsie. is Donc, one of on va the mettre des first électrodes tools that we use for sur looking at le seizures. So we use sur le electrodes, qui vont inciter we l'activité place them électrique on the cérébrale. scalp, Puis après, l'approche and then traditionnelle, we c'est measure d'évaluer electrical visuellement activity in the brain. And the idea is to assess visually the electroencephalogram or EEG to see if the patient does have epilepsy. So the idea here is to have a quantitative tool by using AI to have c'est plus commun a bit of an les ECG, diagnosis. It's more and more common Donc, un now ECG, on a un rapport for automatique qui va nous dire ben, voici la fréquence ECG, cardiaque, so for the des heart, anomalies ou pas, etc. Donc, on essaie if de répliquer la you know, même it's easier chose to pour have l'EEG. to see if Donc, there are any l'électroencéphalogramme anomalies, intègre etc. So l'activité same électrocérébrale, principle mais here with the c'est un système qui est EEG, plus complexe. C'est pour ça qu'on explore but des it's a bit plus more sophistiqués. complex. So this is why we're looking into more Alors, on passe sophisticated à un techniques. autre panéliste. Great. Est-ce And que before vous we dites move que to c'est another plus panelist, complexe, c'est-à-dire are que you j'imagine saying que here that it's l'ensemble more des signaux complex? que vos I'm algorithmes ont à assuming traiter that est the plus, signals that est your plus grand. algorithms are Est-ce qu'à ce processing jour, ça are permet quand même greater. d'avoir un niveau So de prédictibilité to this day, do you suffisant? have Qu'en a est-il level of justement de predictability la that's capacité à sufficient? prédire What que is vous the avez obtenu jusqu'ici ability avec vos algorithmes? to forecast that you have to the state? C'est un projet qu'on a That's récemment a great lancé. question Donc, for this project. It's a recent project, an et demi. Donc, so les it's résultats been sont about préliminaires. a year and a Nous, on a half. So révélé we have surtout only prometteurs par preliminary rapport à la results, possibilité but they're d'utiliser quite promising donc with l'analyse regards to quantitative using quantitative analysis pour améliorer le diagnostic of the d'épilepsie. EEGs Est-ce que ça peut to s'appliquer sur un improve patient qui est diagnosing chez lui epilepsy. ou il faut And absolument could que this le work patient soit with a parfait, patient disons, who is at home, or d'appareils does the sophistiqués patient need sans les dire? to Pour be connected to les all gens qui sont en these région, ça permet these d'avoir accès à des meilleurs devices? diagnostics. Because you were Donc, saying that j'imagine we que have access to this ça in permet remote aussi areas. So I'm d'ouvrir les assuming problèmes qui viennent avec that le fait qu'on est loin des it hôpitaux helps to universitaires, qu'on reduce est loin des grands problems centres. related to the fact that we're far from urban centers. Yes, in fact, for this third project, we're talking about hospital diagnostics. So hospitals typically have limited access to neurologists that are really specialized in EEGs. And in some countries, there are no such resources. So if we can develop an algorithm that can help in this regard, this will be really great. So we could have access to a device that's relatively affordable and non-invasive in order to have an acceptable diagnosis. Yes, or more simply, hospitals typically have access to some specific devices to look at various signals. So if we can have a web app where a physician can download the EEG file and then obtain a report, just like what we have for ECGs right now. So this would enable that. Great. Yes, that's quite promising, especially for people who have limited access. So what is the absence of these algorithms? What does this mean for epilepsy patients? Yes, currently, are we talking about the automated identification and diagnosis project or the other project? The latter project. Okay, so since EEGs are pretty limited, time limited, so patients come to the lab for just 30 minutes. Sometimes we can misdiagnose or we can miss information because the current approach is based on identifying specific peaks. These peaks or anomalies
donc on appelle they des will phases be intervalles, observable des phases outside où of on n'a pas une crise seizures. d'épilepsie. Puis, en fait, notre espoir, c'est que The en idea utilisant or des méthodes the hope is quantitatives that avec by en using appliquant sur quantitative l'intelligence methods artificielle sur les EEG, on and va using pouvoir AI on these faire un EEGs, diagnostic en l'absence de then ces we biomarqueurs-là, can provide diagnosis de ces points even d'épilepsie, pardon. in the absence of these Excellent, merci biomarkers beaucoup, that we Joann. already On use. reviendra on reviendra à la question de la Thank transmission you. numérique Fascinating. dans quelques minutes. Avant de We'll faire le get tour back to avec you, Elie, le in a détail de few ces projets qui sont moments. vraiment fascinants, là, je vous le dis. Là, Your on va projects are parler truly donc de ces fascinating. nuées So de now we're criquets going to tout à talk about l'heure. Et these là, on locusts, va cloud of parler locusts, de and we're going la to traçabilité now move on d'une to agriculture, traceability de produits d'une agriculture qui for se fait a specific actuellement dans des zones product for a et crop disons dans des endroits that's où on a currently de la difficulté à collecter des set bonnes données, in où on a de la countries where we difficulté have aussi difficulty carrément à collecting avoir good la data, manière, des also appareils pour having access to remplir the right ces données-là, ces devices fiches-là. Et c'est une to partie have du to projet de collect the data. PemPem. So this is Joann, part of expliquez-nous the PemPem project. quel Joann, please problème explain to précis us vous which vouliez régler specific avec ce problems projet-là de you wish to traçabilité address with relié à this l'IVA. traceability project. Le problème qu'on essaie de résoudre, c'est entre la déforestation illégale. Well, qui, the main Quand même problem is un sacré deforestation, problème, ouais. C'est ça, which is a parce huge que le problem troisième plus indeed. grand contributeur Yes, au gaz à indeed. effet de serre dans le monde, So, c'est jamais les a forêts tropicales qui major vont devenir contributor abolis. to Donc, the ça, c'est GHG. pour finir où on veut s'en aller. Mais comme vous le disiez, So this is fondamentalement, the great objective here, to reduce quand il y a des deforestation. problèmes de déforestation tropicale, ce Regions sont des régions where we qui sont have souvent organisées de deforestation façon assez informelle, at dans this des scale, économies they're informelles. Donc, cela veut typically dire que le gouvernement ne more sait pas focused on an déterminer qui est informal responsable de economy. son So the action government doesn't responsable de la necessarily know déforestation. who Et donc, lives on ne sait where, pas who is atteindre ces gens, responsible for changer leur deforestation. So we comportement, can't changer reach out to them to les change incentives qui their sont, etc. behavior, to Donc, nous, l'approche qu'on a change the prise, c'est qu'on s'est dit, incentives as faisons well. qu'on développe une So our technologie approach is, okay, we qui first offre de la need to valeur develop aux communautés technology dans les that régions offers value to qui sont these proches des forêts communities in tropicales, these regions. qui leur apportent de la valeur à travers la So technologie. we Puis need après, to bring them on est in value touch avec eux de façon so that quotidienne, qu'on peut les then atteindre, qu'on we're peut in commencer à les touch with sensibiliser, qu'on them, peut we can partager understand their des reality, rewards, des incentives avec eux, we qu'on peut les mettre give sur them la carte et qu'on peut les incentives, tracer. then Ouais, nous, ce qu'on and fait, put la them on technologie the map PemPem, and provide elle a cette traceability. perspective-là. Donc, With ce qu'on fait, c'est PemPem, this is what we focused on. on démocratise l'accès à l'information commerciale, par exemple, on So optimise les we're transactions commerciales dans les régions democratizing précisément access des to microproducteurs, donc vraiment trade on parle de information. So millions de petits producteurs, from commencer à les mettre micro en avant sur producers, notre there site are et sur notre millions of plateforme. them. Et on leur permet We have aussi 25,000 on our platform d'accéder, up to now, par exemple, des outils and financiers. Et souvent, ces micro-entreprises we want to help them ils habitent loin access des villes financial et des instruments. So succursales des banques. typically, Donc, pour eux, these c'est difficile farmers d'avoir live l'accès à du financement remote pour areas, financer leurs and we opérations, give pour them avoir access to des credit to incentives fund pour their changer leur operations comportement. and to have Donc, en premier lieu, incentives la also technologie était assez to simple, car le défi change their behavior. auquel on So the faisait face, technology is c'est qu'il y avait pretty vraiment un simple. manque de données complet. Il n'y avait pas de We données have a sur lack of les data. prix We had auxquels les gens no consommaient, data c'était at all. juste du bouche à The oreille. Il pricing, n'y avait pas de données numérisées was sur les just word of transactions mouth. qui We had aimaient, no c'était juste data du about pen and transactions paper, c'était either. papier It was just pen and paper. crayon. Donc, en premier lieu, c'était vraiment de développer une So technologie first, qui we crée really des wanted outils to have de a valeur ajoutée technology aux populations, auprès to des generate tropicales, value afin de for permettre la these collecte de données rainforest à grande échelle. populations in Donc, on order voulait to vraiment allow il y a beaucoup de technologies large-scale qui existent pour juste faire des data espèces collection. de We have a lot surveying. of Donc, on envoie technology comme une armée de gens for qui vont aller collectionner des surveying, données dans les so we régions can see an army rurales, of people près who des collect forêts. data Et nous, on in disait que rural c'est une approche qui places. ne And scale we pas. were Donc, voilà, thinking on that avait this besoin approach de développer quelque does chose not qui scale permettait que les well. gens So we needed to rentrent les develop données de façon something naturelle else parce que c'était so that people would en leur input their avantage et data nous, comme byproduct, on a because ces it données-là will aussi pour benefit them. traçabilité. And as a Au début, c'était vraiment byproduct, juste we ça, c'était have assez simple. traceability as well. Et So puis là, it's fairly on simple. commence à collectionner beaucoup de données numérisées. Donc, ça nous And permet de commencer à we développer des are modèles starting to get d'optimisation quite a plus bit of avancés pour data, pouvoir and we're créer de la valeur developing pour ces micro-entreprises-là. Et modelization, donc, modeling vraiment faire un projects. fueling So we de cet engrenage-là où on commence are à avoir plus de données, on peut gaining améliorer some la valeur traction. ajoutée, on peut améliorer les données, donc on peut avoir plus de traçabilité, etc. On peut avoir des gens qui And like commencent I à said, avoir we des have comptes en banque, on traceability. commence à avoir Also, une we're gestion starting wallet, donc to on peut have commencer à people leur who have envoyer des rewards digital s'ils changent de wallets as comportement, par well, exemple, and we can send them si on voudrait rewards payer if un they peu plus change pour le their développement d'un behavior. nouveau So if produit. they want to Maintenant, pay a PemPem, little par bit exemple, more for permet de normal pouvoir products, donner
we des can, rémunérations with our app, directement aux petits producteurs qui a 4 hectares give these d'huile de palme qui vont rewards, sur le these site incentives d'approvisionnement mondial. to the farmers directly. Avant d'aller plus loin, Joann, j'aimerais quand même que vous précisiez, Before we pour qu'on comprenne bien move justement to en another quoi ce topic, I'd like projet-là to a un get more impact specific. sur How que does vous this project have an observez impact? sur What have you la observed réduction de la coupe de la on forêt tropicale? reducing En quoi est-ce que the cutting down and ces logging of données-là, rainforests? ces algorithmes-là How que vous do mettez en these place data, these ça va avoir un effet sur algorithms le that récolte you're setting up, final? how does that have Qu'est-ce qui an se passe impact pour que ça ait so un that impact? in the end, Oui, donc pour qu'on we're coupe moins d'arbres, il y en a besoin de 2 choses. Un, not c'est qu'on a besoin d'augmenter cutting la down the productivité rainforest de as ces much? gens-là, Okay, parce qu'il y a well, une demande pour we l'huile de need two palme qui things. continue à croître Increasing énormément. productivity, On because prédit que ça va the la demande demand pour l'huile de palme va for encore palm doubler oil d'ici is 2050. Et d'ailleurs, c'est ever la même chose increasing. pour It beaucoup should des double commodités dans le by monde, 2050. tout simplement parce And qu'il y a that's the case for plus de the gens dans le commodities monde et puis les worldwide gens because there are more and more deviennent plus people. riches, donc peuvent consommer plus. Donc, More on voit qu'il y a people plus de are il y a becoming une demande richer. croissante, So donc il faut pouvoir satisfaire cette we demande-là, have il faut pouvoir augmenter la a productivité lot of demand. sur les terres qui existent. Et l'endroit le plus efficace, le plus cost-effective, si on The veut, de faire ça, most c'est sur les fermes des cost-effective petits producteurs, car eux, ils sont à peu près place à un tiers de la to productivité intervene is d'un with arbre. Donc, si on veut satisfaire la demande small globale scale pour les commodités farmers du monde, entre autres because l'huile de palme, il their faut pouvoir augmenter la their productivité sur les productivity terres des is petits low. producteurs. So if you want Donc, to nous, on increase travaille their directement productivity of là-dessus en these leur donnant small du scale financement, en leur donnant accès à la meilleure information farmers, commerciale, les then meilleurs we do acheteurs, that. etc. We Ça, c'est give une them partie. L'autre access partie, to pour ceux qui credit sont des with économistes the environnementaux et qui data connaissent that bien we le collect. Jevons paradox For ou le those rebound of you, effect, for il the faut second savoir part. que si on augmente Pardon. Okay, wait, D'ailleurs, just a je viens de moment. voir un commentaire d'une personne qui dit ce serait peut-être I bien de just saw a parler comment. peut-être un peu plus fort, un peu plus Someone lentement. just Je sais said, qu'on a tous could nos you styles, speak a là, bit puis c'est slower? pas I know toujours we use facile. some our Mais ce que styles, but mais you're c'est parce que vous avez going mentionné at this le fameux Jevons extremely effect, fast. puis ça serait important Okay, qu'on y so revienne parce you que c'est mentioned un the effet qui est noté Jevons souvent quand on parle effect. de productivité. Ok, super. Et Donc, je And vois que vous le this, connaissez déjà. oui, Ok, donc, yes, on en yes. parle beaucoup en techno aussi. Ouais. c'est ça. And Et we entre talk autres, about this d'ailleurs, effect in technology as je well. vais, So it would be on parle de interesting to see a word multidisciplinarité. about that. L'interdisciplinarité, donc, ce sont Yes, and okay, so des we're termes, talking des concepts qu'on connaît en sciences multidisciplinarity. environnementales, mais moins bien peut-être en recherche We opérationnelle, know par those exemple. in Donc, je pense que environmental c'est vraiment science, but comme maybe less so un in exemple de operational comment c'est important science. que les deux sciences So I travaillent think this is ensemble one pour pouvoir example to see améliorer how la cause à these laquelle nous on est, par two exemple, qui spheres contribue à can la work déforestation together tropicale. to Donc, ce help que les gens savent and dans les reducing sciences environnementales, logging c'est of que si on rainforest. augmente la productivité des terres, So if we increase souvent, ça va donner productivity, une raison d'aller déforester encore then plus ou we d'aller have cultiver a d'autres terres. reason Pourquoi? Parce que le to retour sur la terre we maintenant est have plus more élevé reason qu'avant. Donc, on a for the maintenant une deforestation raison because d'aller now justement déforester the plus parce que ça nous performance rend of the la land rentabilité est plus élevée is qu'avant. greater. So Donc, on appelle ça, c'est un Jevons paradox, mais ça a été étudié de it's a façon paradox. empirique, je pense, dans d'autres commodités, And it was mais très fréquenté studied aussi en huile de palme. empirically, C'est aussi connu comme un rebound effect parce que c'est le it's rebound. On pense qu'on va known augmenter la as a productivité, donc on rebound va effect. réduire la demande sur les terres, mais en fait, So en we're augmentant la productivité, reducing, souvent, ça donne thinking that un we're incentive going to humain de reduce pouvoir using the développer land, plus de but terres parce qu'on actually voit qu'il land il y use a un retour à la terre qui est is plus going élevé, il y a un retour to économique à la terre qui est plus élevé. rebound Donc, c'est pour ça because que, oui, the d'un côté, on a performance and besoin d'augmenter la profitability are productivité sur greater. les terres pour So pouvoir yes, satisfaire we la need to demande, increase mais d'un autre productivity côté, il faut aussi in order to justement meet avoir demand, un but outil pour we qu'il n'y a also pas cet effet-là. Donc, need tools il faut éviter que to ça mène avoid à le développement de plus de terres. Donc, c'est this vraiment Jevons effect. un incentive So économique qui this is opère à l'échelle really individuelle, an non pas à l'échelle economic globale. Donc là, il faut incentive. aller interagir avec les individus et So we s'assurer qu'ils ne need vont pas to développer plus de look at terres this maintenant with qu'ils ont une individuals productivité and plus élevée making sur sure la terre qu'ils ont that déjà. they are not going Donc to voilà. use more land. Excusez-moi, là, parce que le temps All file, je right, sais, tout le monde, sorry for cutting you off. c'est I super know intéressant, that puis we bon, on est all encore pris have a avec un lot manque of de things temps, puis to on a une say, heure pour parler. Bon, and of voilà. course we have only C'est 1 hour. ça revient But toujours, faudrait trouver une application pour allonger le you temps know, durant we les need to discussions, have c'est pas an encore app légal to encore là. to have to Rapidement, create time to avant de generate passer time. à But Samy, in j'aimerais que vous nous wrapping expliquiez, up, Joann, en quoi est-ce I'd que like, Joann, for l'intelligence you to artificielle vous permet de explain réaliser des choses how qu'auparavant n'étaient pas AI possibles allows de you réaliser to do things dans that were dans impossible ce to projet-là implement particulier. before as part of this Donc project. nous, on utilise beaucoup la science des données So pour we pouvoir use analyser data les données, par science, exemple, au niveau de traçabilité, parce que parfois, il y a des trous dans les données, donc il faut especially pouvoir les for remplir bien en faisant traceability. la prédiction sur So ces we trous-là. want to have Euh, data c'est un, puis l'autre, au niveau for de l'optimisation traceability. des chaînes The d'approvisionnement, other ça nous part prend is to d'identifier optimize des supply erreurs chains. opérationnelles.
Donc, par exemple, quand on travaille sur les enchères for combinatoires, original on research. doit proposer des bons appariements entre des petits So producteurs qui souvent sont petits we're et looking nombreux at pour how pouvoir to faire des bring appariements en together groupe. Donc, on small doit farmers. So faire we des need to appariements create entre eux et les collectives, acheteurs. Donc, ça nous groups, prend des outils and de recherche opérationnelle pour put faire them in contact with Très buyers. intéressant ça. J'aime beaucoup Very la interesting. variété des approches dont vous nous I parlez love cet the après-midi. variety of Ça projects and montre en tout cas approaches that you're justement referring to toute la this afternoon. capacité It really d'adaptation aussi de la shows the recherche quand on peut capacity to ajouter de la adapt that we see multidisciplinarité in dans research la when chose. On we y add reviendra tout à l'heure. On va maintenant multidisciplinarity. passer Now, à vous, moving to Samira, pardon. Samira. Vous allez nous Samira, expliquer votre please projet explain qui est what une the manière nature de of your prédire project is. des So it's a nuées qui way viennent. to predict Je comprends très mal comment locust vous pouvez clouds, réussir and à I faire ça. don't really know how this Expliquez-nous can work, but comment ce please projet-là do fonctionne. that. Please tell us how this project works. So yeah, as you mentioned, it was a very ambitious thing that we decided to do. It was On avait des très grandes one of ambitions. my master's student who approached me Une de from mes étudiants à la maîtrise from m'a Amy demandé is a school in for machine learning in Africa. pour parler de l'apprentissage machine en So Afrique. we decided to Nous avons have a pure machine décidé learning approach for prediction. d'avoir une Of course, as approche others mentioned, the problem machine de was prédiction. data. Comme on a déjà parlé, In that case, le the problème, data we c'était les got données. Dans notre was not cas, really nos sensor données data or something like that. It's n'étaient pas des données it's sensorielles. daily reports that the farmers C'était des rapports send to quotidiens FAO, is a food envoyés par organization. les And agriculteurs aux so organisations d'alimentation. we Donc, downloaded several sources of nous avons data. It was téléchargé still the plusieurs sources de scarcity was the données. problem, and we La could not rareté était find un problème. Nous ne pouvions other pas sources of trouver data that we d'autres sources could de données correlate well. So that avec was one lesquelles on of the pourrait les biggest challenge we corréler. had. So C'était une des grandes eventually we difficultés que managed to nous get avons some data rencontrées. Plus from tard, nous avons trouvé des données auprès NASA that was de public. la NASA. We found a lot of Ces correlations. données étaient So publiques. Nous we avons put trouvé all beaucoup the de things together. corrélations. So Donc, nous that avons tout at the rassemblé, end, tout mixing colligé. is probably again some Et sort of a au bout challenge. de ligne, le mélange a été assez difficile Kind également. of, we could predict for 1 month in On advance. pouvait faire Reliably, it's not des that much prévisions reliable, but fiables still some sort of un a mois à l'avance. C'était pas warning, très purely fiable, based on mais machine ça learning nous without any cost was donnait un was certain probably a good préavis outcome. à très faible coût. That's yeah. So I'm aware that there are probably other companies Je that sais have qu'il y a d'autres sensors entreprises applications given to qui these farmers appliquent that de are tels collecting more capteurs, data. So même that pour would be les something we could agriculteurs probably qui collectent improve. des données. Donc, on pourrait s'améliorer en ce But sens. yeah, that's C'est intéressant. Vous avez mentionné que It's very interesting. You mentioned that you find correlations that are pretty strong. And what you're saying is that you can predict 1 month ahead of time. So we often say this in science, correlation is not causation. How do you manage to move the needle from correlation to causation? Can you do that? Yeah, like if I want to go so much in details, is that so? Donc, sans vouloir aller dans les again détails, this kind of things that you combine different sources of data from, il faut like, let's combiner say, plusieurs sources de from données. Par climate, exemple, des données from climatiques, food. des données But alimentaires. what we witnessed is that some of the Mais data sets ce que that l'on we a observé, c'est combine que would certaines reduce données, en les the prediction combinant, of the on pouvait storm attack. rehausser la prédiction de So l'attaque it does des not essaims de mean that criquet. this hurts Ça ne signifie the pas, task, but it means that ça ne nuit pas à la either the tâche, data is not enough, either the way we mais align les them is données, ce very n'est pas difficult. toujours assez, c'est assez difficile de In les general, I aligner. think like Dans l'ensemble, these kind of predictions are not very ce accurate, type but de it just gives a prédictions ne warning sont pas to exactes, mais elles people that peuvent can nous donner aux gens prepare for un espèce harvesting a bit in d'avertissement advance, pour se préparer à la that know, récolte okay, there's a anticipée, chance that they en can sachant take qu'il y care a of their peut-être un crops. risque. And I don't remember the exact Je statistics, ne but I sais, think me during souviens each pas de la attack, statistique exacte, mais avant chaque attaque, they damage the food of on 300,000 avait des people. dommages So de it's quite a 300 big 000 thing personnes. in some Donc, c'est regions, quand même in significatif dans North certaines Africa, in régions. India, and En Afrique du Nord et en in Inde. 300 000, la nourriture de 300 000 personnes So the food of 300 dans un people petit territoire. Là, ce que vous in a dites, small c'est pas area. des très grandes So you're not populations, talking about wide areas, you're talking about very targeted and No, specific they regions.
they usually attack a whole city. So Non, it's pretty généralement, big. ils attaquent The une ville. swarm is big enough, yeah, that you can't, L'essaim if est you assez have the gros, satellite images, you donc can't even si on a un satellite, observe them. on les voit sur des images We did not satellites. use satellite images On for n'a our pas utilisé research. des images We could not satellites dans nos find, recherches, par contre. the Nous problem n'avons is pas that these trouvé... kind of, Le problème, c'est que they're ce not type labeled. These kind of data are not de données ne sont available. pas So it was a lot of étiquetées. work for one master Donc, student ça a été that beaucoup de helped me travail pour at notre the end étudiant to pour l'étudiant à la finish maîtrise this. qui And m'a at the aidé end, I would à say finir ce travail. Mais it's not something en that bout can de go ligne, to production, but it was the first on ne peut step pas le mettre en of production, mais c'était une showing première that étape machine learning and AI pour can help in démontrer that que domain. l'apprentissage Est-ce que machine j'ai peut bien aider compris, vous à avez dit cet qu'on peut égard. voir des swarms de locusts, des nuées de criquets dans des images satellites? Ouais. Ah So ouais, we ok, see parfait. swarms C'est of de cette, crickets and c'est de cette satellite images. ampleur hein, quand même. This Yeah, is what we're talking one about. reason I did that is because I'm from north of Iran, and we had swarm attack in the city once. So this is a big thing in some regions. That's really and there's no way to stop them. When they start, there's no way. It's million, so there's no technology to stop them. The only thing you can do is to predict. And this kind of attacks might depend on the climate change, because whenever there's cyclones, there's humidity, and they become activated to start. Ouais, puis manifestement, ça fait longtemps que ça So existe. C'était une obviously, des sept it's been going on for a long time. It was one of the sites in Egypt, if I recall correctly. And still today, On va parler maintenant de la question de la now let's multidisciplinarité, talk parce que about c'est une chose d'avoir multidisciplinarity, de beaux ensembles de because données it's one thing to have bien great nettoyés, avec data des sets that are algorithmes qui finite, sont clean, bien with designés very pour ces données-là. well-designed Dans chaque algorithms for discipline, specific data on in est a capable de specific faire discipline to souvent be des miracles able avec ça, mais quand on to rajoute work des couches miracles. de But when complexité, you comme par add exemple la question layers de of complexity, multidisciplinarité, ce que like vous the avez idea of justement un peu multidisciplinarity, plus justement it complexe becomes à arrimer toutes more ces choses-là. complex J'aimerais to qu'on revienne align. à vous, I would like Elie, to go back pour to que you, vous nous Eli. expliquiez en quoi You justement were talking qu'est-ce que la about how multidisciplinarité or vient what jouer is dans multidisciplinarity and votre its role recherche. in Quels sont les your avantages area et of quelles sont les research, the difficultés aussi benefits inhérentes and the au fait challenges that are associated de jouer avec with différentes disciplines dans un même projet? joining disciplines in one single Je dirais que project. la multidisciplinarité I would est say that vraiment au multidisciplinarity cœur de nos projets de is at recherche. the Je heart dirais même dire of que la our research réalisation project. de I ces would projets always also go impossible up to sans the fact ces that équipes multidisciplinaires où projects are not chaque possible personne without apporte quelque chose multidisciplinary team in d'expertise. which every Donc, members dans mon bring cas, its par own exemple, tous les expertise. projets qu'on In my commence dans case, un for contexte instance, clinique all the où projects on we a besoin start de in a données clinical récentes, que set ce soit where we need l'électroencéphalographie, patient data d'autres données, puis après, on for passe ECG, various au data, niveau, then we move donc on revient au to, laboratoire pour analyser ces we go données back to the avec, lab to analyze the différents, data différents types with d'algorithmes, various etc. types Je of dirais algorithms. en termes d'enjeux dans un contexte In terms of multidisciplinaire, c'est issues de in a réussir à parler multidisciplinary le même setting, langage, spécialement the quand on issue is vient to de speak the formations same language, especially when assez we have différentes. Par exemple, dans votre different cas, ça backgrounds. ressemble à quoi les Like in your différentes case, formations what did it qui look vont like, the converger? different qui se rencontrent. backgrounds Donc, on a des gens that would en converge? ingénierie, on a des We have gens du côté médical, engineering people, donc we have médecine, people with a medical neurosciences, des gens en training, informatique, medicine, infirmiers, computer infirmières, people, techniciennes EEG, nurses, OK, techniciens EEG. c'est très technicians. large. So C'est très large, it's very c'est très large. broad. Puis, mais je dirais que ceci n'est I plus... would say je that suis optimiste là-dessus. Je suis content que I'm c'est optimistic plus vraiment un actually. enjeu majeur à Montréal It's grâce à la no longer reconnaissance a big scientifique issue in pour ça. Montreal because Belle of our chose malgré. Puis scientific de voir curiosity qu'aujourd'hui, in our par beautiful exemple, au community. sein de mon équipe, It's il y a good des to étudiants en see that médecine just in qui my m'approchent team, pour medicine apprendre à coder et students développer d'algorithmes, approach ou me to decode, des to develop ingénieurs du côté algorithms, francophone and qui veulent faire des formations en engineers neurosciences pour want to donc train in comprendre le neurosciences fonctionnement to du learn cerveau, etc. Donc, on how c'est the ça, j'ai brain l'impression que works, cette for sorte de instance. pollinisation I really croisée feel that des futurs this scientifiques cross peut pollination in our vraiment culture, être scientific culture, will allow très us to cultivant. optimize our work in a Très intéressant, multidisciplinary simplement. En tout set. cas, la volonté That's very des interesting chercheuses et des to see the chercheurs will of pouvoir researchers surmonter souvent les différences to même de go nomenclature over entre les differences, and disciplines, even in les terms of objets aussi language de between recherche qui ne disciplines, sont the pas les mêmes. objects of Joann, research that are en quoi different. est-ce que What la about you, Joanne? How multidisciplinarité does est quelque chose qui multidisciplinarity vous aide et quelles sont les difficultés helps aussi you qui viennent
And what challenges does it bring when you have to juggle various disciplines within one single Oui, donc je pense project? que nous, notre travail est vraiment de nature interdisciplinaire. Donc, il faut We travailler, really on sait work travailler between ensemble et disciplines. intégrer les We know how méthodes to pour work pouvoir résoudre together un and problème integrate one en prenant another's les méthodes methods plutôt que to solve d'approcher le problems by problème avec chacune integrating en soi. methods C'est rather than d'intégrer to donc approach each problem with sortir each method. We try to des méthodes de là. integrate and Donc nous, honnêtement, isolate different le projet aspects. PemPem a émergé vraiment de la recherche The interdisciplinaire plus PemPem précisément. C'est emerged en from combinant les méthodes de recherche interdisciplinary research. It's opérationnelle, by les combining économies de operational développement, les sciences methods, de l'environnement, economies, etc. Donc, en developments, combinant ça, environment et puis en fait, moi, sciences. mon doctorat était vraiment dans un programme My interdisciplinaire, c'était PhD spécifiquement was interdisciplinaire, ce qui est vraiment rare parce que specifically c'est une exception, c'est un programme interdisciplinary. qui a été offert It's à probably l'Université an de Stanford aux exception. États-Unis. It was Et puis, offered je in suis contente de Stanford parler in de the ça, US. comment ça a changé le curriculum et pourquoi pour moi c'est vraiment So important. Mais je pense que it was very important to me. sans ce genre Without de this formation où type j'ai of appris sur training where I les learned approches différentes des disciplines différentes, on j'aurais jamais different commencé le projet approaches PemPem. with Par different exemple, le various travail disciplines, terrain I would avec never have donc les started équipes the de développement, PemPem work and the une approche field qui work vient that you do on the forcément field. des Our sciences de approach l'environnement, des sciences comes from des environmental économies du science, développement, mais en même temps pour pouvoir from development optimiser les chaînes d'approvisionnement science, et but avoir to la meilleure optimize technologie, supply je pense que chains ça vient and plutôt de la recherche have our opérationnelle et approach. des sciences des données. It's based Donc, on pouvoir operational intégrer research. les approches So the integration des of deux approaches in streams both scientifiques, si on veut, c'est ça qui a scientific donné streams l'idée de PemPem et qui a pu gave us the idea of qui PemPem a fait qu'on a pu développer une that approche qui est led innovante, us qui est to nouvelle developing an pour résoudre ce problème. innovative and new Puis, approach to ça, resolve c'est juste issue. à grande échelle, un peu So conceptuel. that's very En broad. spécifique, je That's peux vous very parler conceptual. d'un projet More vraiment micro sur lequel on specifically, travaille I maintenant, qui could est aussi talk of comme a comment est-ce qu'on small intègre project that we work les to données, les images integrate satellites pour monitorer la satellite déforestation imaging de data façon to pratiquement en real prevent time deforestation, avec la science almost in real time with du comportement, science les behavioral and science. Donc, comment est-ce qu'on behavior intègre science. ces données et des So satellites how do we avec integrate une these science satellite data sur le changement de comportement, with tout en respectant behavior qu'il y change a vraiment beaucoup science de challenges dans les while deux. Donc, des fois, oui, par acknowledging the exemple, sur des images challenges in imparfaites, both des phases de streams? time, So on ne peut satellite pas toujours images are mesurer le imperfect, they're stock not in real time. We de can't always CO2 qu'il y a dans measure les forêts. the Donc, si on CO2 veut stock in the forest. promouvoir So if you want to promote l'absorption du CO2 par les pratiques plus absorption of durables sur le CO2 terrain, by ben, more ça va sustainable prendre une practices on approche the plus field, robuste we need a dépendamment des more lieux. solid Et approach donc, ça based prend on vraiment des data. économistes qui parlent And avec we des gens qui connaissent le milieu pour economists savoir c'est quoi speaking les contraintes with sur lesquelles on doit choose opérer et to comment est-ce learn qu'on fait un design de limitations, the incentives delays, autour de ces and how we contraintes-là. can design Donc incentives voilà, around ça these prend programs. vraiment une approche So interdisciplinaire où les gens we se really parlent need mutuellement, rejoignent des approches interdisciplinary différentes, des contraintes différentes approaches pour that pouvoir respects résoudre un different problème ensemble. scientific streams to resolve C'est problems intéressant together. de voir que vous avez Very aussi, interesting vous êtes to orienté see dans ce domaine-là that dès you've votre also doctorat chose avec this cette approche field as déjà from your PhD with multidisciplinaire. this approach that was Samira, already dans votre multidisciplinary. cas, Samira, dans votre in your recherche, case, in your donc vous research, avez monté comme projet, en quoi est-ce que in what the project you la create, how did multidisciplinarity, décidément, c'est pas facile à dire, a it's joué very un hard to rôle? say, Qu'est-ce que ça a voulu dire how pour did vous? it play a role? What did it mean for your project? So, I mean, in the project of the swarm, we definitely benefit a lot from one of my colleagues who studied physics for some for understanding climate data. In past, also, I worked a lot on climate data, like hurricane forecasting, tracking. So it's definitely important. Like if someone only has the background of machine learning, it's difficult for them to understand even the formulation of the problem would be at the first step a main issue. So you might attack the problem from one view that's not even correct. So it's important to understand what sort of a data is correct, where to look, or it's kind of I'm mostly working on reinforcement learning these days. It's always corrects itself. So we develop something, we need their feedback to improve it. So it iterates enough until it turns into some product. These days I'm not usually like I moved more towards agriculture and AI. It's directly working with companies. So that's that I found more helpful because
we can communicate better. Like we can talk about the sensors, we can talk about what we need, whether it's the best approach. So I hope Oui, that's je voyais, the answer. Joanne, vous vouliez réagir à ça? Joanne, you Oui, wanted je to voulais dire, react to what pour was moi, just ça said? résonne vraiment. C'est Yes. vraiment le point important For pour me, moi en it really interdisciplinarité, c'est resonates. que It's donc une chose que je important. trouvais vraiment intéressant There are things dans I le found very doctorat, c'est qu'on interesting avait un in the cours qui vraiment PhD. qui It was that we had a regardait class c'est quoi la focusing difficulté avec l'interdisciplinarité. on the Et ça vient entre autres challenges of dans différentes multidisciplinarity. épistémologies, dans And différents it domaines. stems Donc from moi, c'est different vraiment le cas epistemology in dans different Samira, c'est que domains. And that's what différents Samira domaines, talks différents about. domaines gynécologues, Different psychologues, fields have ou different fields. So an qu'on pose la même question à un anthropologist, anthropologue, à quelqu'un qui est un chercheur opérationnel, à an un operational économiste qui vont approcher researcher, an la même question de economist façon will complètement approach the différente. same Quand un issue from psychologue, un completely different médical qui va approcher le perspectives. même When you problème, put these people souvent together to ça approach the crée same comme issue, divergence de façon often naturelle parce qu'on it a été formé de façon creates différente, natural des divergences épistémologies, because donc they were des approches trained différentes. along On a le different positivisme approaches and en économie qui va être moins epistemologies. constructivisme We en have anthropologie. positivism in Mais ce sont economy, des we approches have qui it sont in top-down anthropology. versus bottom-up. These approaches Donc, il faut are either avoir top down or cette bottom ouverture up. d'esprit, cette reconnaissance So qu'on est we tous need to have this différents, puis essayer de trouver ces open-mindedness to problèmes different d'Abraham, de approaches voir and comment on peut try to focus leverager, on the si on veut, problem at la hand modestie des approches and qui existent. leverage Je and voulais juste build comme on these renforcer ce approaches. point-là, I étant just donné wanted que to on demande reinforce this conversation. point. J'aimerais peut-être en terminant, juste avant d'aller aux I, questions du just public, before parce qu'on en a we quelques-unes, go là, to questions, faire because un we peu have un a tour de few, rôle sur la I question, would parce que like je to crois hear que each à of la you, fois Samira because et I think that Joanne, Samira vous and connaissez, si je me Joanne, trompe, mais vous devez faire correct me face if I'm à wrong, certains but problèmes you qui se are ressemblent, c'est-à-dire que facing vous with devez similar issues. What I compter mean sur by des that is données that you qui have to proviennent de rely gens on qui n'ont pas data nécessairement from people who are plus de not facilité à travailler necessarily avec les applications, les cannot appareils necessarily électroniques. work Donc, easily with la applications, with qualité de la donnée devices. que vous The allez quality of chercher, par data exemple, avec that les you participants, que ce soit have les agriculteurs, les from gens qui sont dans les participants, petits whether they're villages, qui sont... farmers, people in comment est-ce small que vous villages, réussissez à how construire, can disons, un you ensemble de données de build qualité a à partir quality data d'une set base qui semble from être, a a priori, disons, assez database that hétérogène? seems pretty Qui veut heterogeneous? répondre peut-être Joanne et après Samira? Maybe Joanne and then Oui, avec Samira? plaisir. Donc, puisque vous parlez de hardware aussi, là, c'est We un cas talk un peu about comme nous, hardware. on appelle dans des At réseaux, comme some je disais, qui sont point, vraiment très we rurales ou so we très work on lointains. very Et rural souvent, les areas, données very sont remote non numériques, ça areas. n'existe pas. Often C'est pas data, numérisé. even on roads, don't Google n'est pas exist. bon. OpenStreetMap n'est The pas Google bon. Maps Donc, does on not optimise work. ces routes-là. So Maintenant, we on a need comme to un problème optimize de données. these Donc, vraiment, ce roads. qu'on a fait, And c'est qu'on a there's a installé des problem trackers of data right GPS there. So sur des we've camions installed de GPS gens qui utilisent trackers PemPem pour pouvoir on essayer de trucks of numériser un people peu who mieux les use routes, pour PemPem to pouvoir try avoir to des modalités pour pouvoir optimiser digitalize ces roads zones-là. to have Puis data même to là, on avait des optimize this trackers super site. robustes. Puis Even même there, là, we on a had comme very des trous solid dans les données, trackers, comme but high-tech, we comme still have particulièrement data chaud, par exemple. gaps. Puis c'est que même dans des conditions extrêmes, là, même le Even in hardware, extreme ça fonctionne pas. conditions, Ça s'interrompt. Donc, the hard faut work prendre des nouvelles doesn't approches work. qui sont So plus we robustes par need rapport à des new données qui sont plus approaches scarce, that qui are sont plus sparse. stronger Donc to là, par get exemple, more avec scaled and more maintenant, sparse il y a une data. version We Multidisciplinary qui learned, s'en vient, qui regarde justement comment est-ce we qu'on have peut a accélérer, paper looking at voir how comment est-ce qu'on augmente we les can méthodes use que, par exemple, the Google utilise data, pour créer des enhance the tableaux de data bord, used comment by est-ce qu'on les Google to augmente pour create pouvoir maps. How can avoir we des enhance bons résultats them dans des situations to qui sont have plus better scarces? Puis on prend results comme in des algorithmes un peu situation where pour data pouvoir is aller more moins bien. scarce? So we have Ça different dépend. Puis dans algorithms to do l'autre this côté, well. juste rapidement, Another quick quand les example. gens rentrent des données When dans PemPem, par people exemple, enter data in PemPem, là, on s'assure que quand ils rentrent des données, c'est we dans leur must avantage ensure que ce soit bien entré. that these Et data, et il y it's a in their une autre advantage that they partie, are une autre entered partie, well. c'est que dans PemPem, chaque The other transaction est part is transigée et PemPem, deux parties each là-dedans qui operation vérifient que les has two données de ces parts transactions sont to correctes. check that Puis the après, en data in plus, the maintenant, operation are accurate. depuis janvier, N- les Since paiements sont January, faits de façon numérique. Donc, payments du coup, are on a maintenant also une couche en plus digital. de So now we have an vérification numérique. Donc, additional layer of on appuie à verification. travers les couches pour So accélérer. we build Gérer two vraiment la layers to complexité à enhance tous the les niveaux, system. hein, So this faut le is dire. really a Samira, et multi-level on va aller aux system. questions du public tout de suite Samira. après. And then Comment we'll est-ce que answer the public's question. How le fait does que vous avez à travailler avec des gens qui sont pas the fact nécessairement that you have to familiers avec la work with technologie, people ça who amène une are not difficulté dans la technological collecte de savvy, ces how données? does this complicate your data collection? Yeah,
So I can't say that I did not. That's one question I had in mind to later on ask Joann. Is that I did not had the chance to interact closely with those people to Je n'ai pas that's travaillé de one près issue. avec ces That's gens. like C'est un it's true problème. that we do multidisciplinary research, but some of the researchers do not have the chance
talk to, Certains like, let's say, chercheurs, on ne peut farmers pas or leur people parler. who are Par report exemple, these les things. agriculteurs, And of course, the data they enter bien is just sûr, les like données qu'ils with saisissent. some of them just send probably text messages to food organization to follow. Parfois, c'est des And messages des organisations alimentaires pour faire un suivi. I assume that Je suppose que FAO themselves, they have a lot of data scientists to clean this data for us. So ils ont when we beaucoup download de scientifiques des like données in qui a nettoient les données, ils table from their téléchargent website, un it already has tableau been du pre-processed. site web qui a déjà été But pré-traité. still, it's Mais ça n'en demeure pas moins. but what is missing is like it's not Ce qui in manque, ce n'est it doesn't have pas... there's no kind of a it's not like a time series that I can process. So C'est pas une it's a lot of missing série data. Some of them are chronologique. important, some Il y a of them are beaucoup de not. données qui manquent. Certaines sont importantes, And certaines ne sont pas. another problem I find is that Un autre problème est lié, if you, for example, want to par exemple, si l'on voulait want to use machine learning for disaster, for like, utiliser let's say l'apprentissage you want to machine predict some pour la disaster in prévention some de catastrophes region, naturelles dans and certaines régions. then that disaster might be so Cette specific catastrophe to that location pourrait être parfois that the tellement data that spécifique comes à la from, région que les like, it can be données something qui caused by a en cyclone, sont but the tirées cyclone peuvent comes from être another region. causées par un cyclone, mais So le the data cyclone does vient not d'une match autre in the région. same. Donc, les données n'ont pas la même So these are all the correspondance. things, a lot of design of machine learning that someone needs Donc, to take la into account. conception And de l'apprentissage machine doit probably tenir compte de ces a lot aspects. of it is underestimated. That's if you have a C'est parfois student, the first year is sous-estimé. just Par exemple, si un étudiant en to première read the année, data. So it's il that's pense qu'il va seulement something lire I les found very données. challenging. Donc, pour moi, c'est difficile. Merci, Samira. Il nous reste à peine 10 minutes. Thank you, Samira. We just have approximately 10 minutes, and we have a question from the public. This is for Elie, from Adnan Ben Khalifa. Thank you, Adnan. Hi. Does prediction is based on the patient data? If that's the case, we know that seizures are not that frequent. Does that happen? That a patient that hasn't had a lot of seizures, you don't have a lot of data just on the specific patient. So does that question make sense? Yes. Thank you for this question. I just want to clarify the seizure prediction project. Our target projection have refractory epilepsy, so they don't respond to medication and continue to suffer for a large number of seizures. So they already have a lot of seizures. But it's a challenge because there's a disparity in the data sets. These are rare, relatively rare events compared to no seizures events. But we have a literature on this aspect. For undersampling, oversampling, we can pre-train a model that will work on a greater population, and then we can do subject-specific work on a patient to retrain the model on a set of the data for the patient? That's a good question. It is a challenge, but there are solutions to meet these challenges. Thank you. This is a question from Etienne Le Pironec to Joann. How do you manage the inconsistency of data that are entered manually in the database? You were talking about data enhancement. What is this in concrete terms? For manual entered data, I think I answered the question. We cross-check in many ways between manual data. So other people in the operation that double checks that the operation is good. Then we added digital payment operations to check the operation. We also have GPS to verify the location of people. So we use all the metadata to verify manual entered data. I don't know what data enhancement, we don't do that. I think what Etienne is talking about is that when we have missing operations for traceability, in the informal chain, it's
impossible 100% to traçabilité. believe that we're going to have C'est une 100% question sur traceability. combien on va pouvoir atteindre, mais We du need coup, ce to qu'on va know faire, how c'est qu'on much va we can essayer de reach. So suivre. what we Pour do exemple, ça is fait that we 30% try parce to que les tests estimate, dans le like patient if qui we have 80% qu'on a du mal traceability, à savoir it's d'où ils missing from viennent, the est-ce qu'on peut 20% that prédire we d'où ils can't viennent know where it comes sur from. base Can d'un we tournage predict where téléphonique it's en from passant. based on the data Donc, we have for the 80%? c'est vraiment c'est plus ça qu'on fait. Une This autre is more or question, less je what pense we que do. Laura Another Galliano question for you from Laurent aimerait Galliano. intervenir. Est-ce que les données des régions tropicales sont sauvegardées sur les Those data serveurs for au Canada? tropical C'est quoi ce qui est data des are défis légaux saved attachés on au servers fait in de Canada. Are there différenciation, legal de voir challenges to this l'aspect data légal collection? derrière It's ça? interesting to Vous talk about the riez, legal aspect, ça a dû faire underpinnings of partie de vos this questionnements, work. oui. You laugh. It Oui, seems you talked about it. oui, donc c'est compliqué de. It's Il y a complicated. beaucoup de. On pourrait parler d'une heure complète, je pense, We sur could comment talk les about barrières this for légales an dans les hour. pays, dans un Bravo pour sujet votre qui est bravo l'inégalité pour en votre When you termes work in question, two Laura. countries, ouais. Mais donc là, au niveau du règlement, on a for the les données regulations, sur le serveur data en are Indonésie et à on the Singapour. server Et in voilà, on Singapore. peut en parler pourquoi là. Je pense que ça dépend des cas. Et Can c'est talk comme about it dédié why. country It spécifique depends on qui the a ses cases propres in the challenges, specific country with propres its own règlements. challenges and Je voulais dire regulations. aussi qu'en général, d'ailleurs, sur ce sujet-là, In parce que general, si on regarde c'est quoi le défi if principal we avec la look at technologie the et main l'IA à propos challenges with des technology communautés vulnérables, for c'est que vulnerable souvent, communities, eux, ils sont sceptiques de la often technologie. they are Ils disent very que la technologie peut skeptical and leur apporter parce qu'ils technological savent qu'ils and sont what it can vulnérables do et for ils them. veulent They pas know commettre they're d'exploitation. vulnerable and they don't want to be Des données exploited. GPS, par exemple, ça fait peur aux So, gens like GPS data qui sont scares lointains et qui sont people souvent who Internet. Donc, live in remote je sais que areas. c'est tricky le légal, mais je dirais c'est aussi la Very perception des gens sur tricky, le the terrain legal aspect, et but it's comment also est-ce based on the on gère perception ça. Je of pense people que on the field Samira a parlé un and petit how peu we de ça, can c'est vraiment manage it. l'interaction avec Samira talked about l'intégration it a des little bit. So salariés, we need to have des utilisateurs individual finaux et aussi la interactions with rassurance de comment est-ce qu'on peut les farmers accompagner de to façon reassure correcte. them and do Voilà. everything ethically. Écoutez, il nous reste à peine 5 minutes, mais j'aimerais quand même We qu'on fasse un have petit tour de just 5 table. Il y avait minutes, d'autres but I'd just questions, like mais to go malheureusement, on n'a over. pas We le had temps more parce que je veux quand questions. même revenir Unfortunately, à tour we de can't answer rôle them sur quelque chose because I un peu wanted to prospective. J'aimerais que vous maybe nous ask a disiez vos prochains perspective ont l'air question. chacun quand I même assez would avancés. like, it Dites-moi, seems that your qu'est-ce next qui est un projects are pretty bonheur, far ahead. What disons, do you, que what's ça in your si wish vous êtes plus list performant au cours des to prochaines make années? your Qu'est-ce qui manque project à votre even projet better pour in the lui next donner year? What's encore missing plus to your project de to have that little pertinence pour qu'il extra le soit oomph, plus, like to disons, make it more encore plus relevant raffiné pour qu'il so that fonctionne it's even more davantage? Elie, refined and j'aimerais that it commencer avec works vous pour better? ce What tour de about you, table Eli? final. On vous donne une baguette magique, là. Qu'est-ce que If you have a magic voudriez wand, changer le plus rapidement what pour would que you do very votre quickly? projet soit encore meilleur? Change for your Encore. project. Donc, c'est donc nous dans notre cas, c'est un peu confusant car j'ai parlé de plusieurs projets, mais je dirais So I'll que talk about le many plus projects. important, c'est les But données, the most d'avoir plus de important thing données, is donc data, structurées, to have notamment, more data, more structured essentiellement data, quand on parle de données dans un contexte especially when we hospitalier. talk Donc, organisation des about données, data in the nombre de hospital patients setting. qui participent à notre More projet. organization, more patients Le in our plus important, project. comme la baguette The magique, je most dirais, c'est les important données. Les données that I would do with the structurées, magic wand is to patati have et tout. well-structured Merci. data. Samira, on vous donne une Thank you. baguette What magique et about vous améliorez Samira? quelque chose If you get a du magic jour au wand to lendemain dans votre improve projet. an Qu'est-ce que vous aspect voudriez immediately in your project, améliorer tout what de suite? would you Uh, change and improve right away? I think a lot of people talk about we need more On parle data, souvent but d'avoir plus definitely de we données. always need more data. But On a toujours besoin de plus de données. I would like to see Mais je voudrais voir what I'm doing has been used. So I would que ce like que to see j'ai whether fait people are est using utile. it, and Je voudrais voir I would comment like on to receive the utilise feedback. I ce know que it's l'on very fait difficult et avoir de la to rétroaction have parce que je sais que c'est something très difficile proposed scientifically or write a paper de until faire it turns into a product that people are un using it. So article jusqu'à ce que that would avant que be ça devienne un produit. Très intéressant. Donc, de la donnée, du Very feedback, interesting. c'est So intéressant data, parce que c'est dans des feedback. endroits où c'est très It's difficile. interesting La because it's pénétration numérique est plus difficile very à digital réaliser. penetration Et je is vous very laisse, difficult. disons, le mot de la fin, Joann, What sur ce que vous about you, changeriez Joanne, le on plus what you rapidement would possible pour que change votre the most projet soit quickly encore meilleur? in Merci. your project to make it even Je suis better? d'accord avec les données. Je pense qu'il y a I agree with aussi data. l'amélioration des technologies, par exemple, We also des technologies satellites, enhance surtout dans technologies les like régions satellite tropicales où parfois on a des technologies, problèmes especially in tropical areas where we d'eau, have etc., qui font que tout est toujours, on n'est pas water toujours clair à partir issues des that satellites.
Et puis troisièmement, je vais make things rajouter le difficult. talent. And Donc aussi third, I would say des gens talent. talentueux We qui veulent need appliquer leur people passion à with résoudre ce talent problème-là et who qui ont want l'ouverture to d'esprit, qui apply their veulent faire talents ça and passion ensemble to avec solve d'autres gens problems, that have the qui viennent de open-mindedness that différents they pays. Je need to pense que work with ça prend le people from talent et cette different passion-là disciplines. de vouloir And I résoudre des think we problèmes. need Donc les talent jeunes qui and veulent passion to travailler solve là-dessus, problems. So qui young aimeraient bien people who want to approfondir, work on these bah, issues, c'est ça aussi we qu'on will cherche et qu'on a welcome them besoin. with open arms. J'aime That's what beaucoup we want and that's what we need. le portrait que ça I brosse. really Est-ce que like vous the pourriez nous good dire de la meilleure donnée portrait that you've des painted. reproductions du Good feedback data, et good du talent? feedback, and good talent. Ça ouvre en tout cas vers plein de It nouvelles opens up perspectives the et way je vous to remercie beaucoup d'avoir lots of pris le temps perspectives. de I would like to vulgariser ça. thank Je you sais que c'est for pas facile taking quand the ça fait des time années qu'on est sur un to projet puis qu'on est talking dans le about your détail projects. et I know it's qu'il faut difficult when maintenant you prendre spend un so many regard macro years in the pour venir detail and then you parler need to à take des a gens. step Vous l'avez back très bien and have a fait. macro Merci perspective pour on votre a project. passion. You've done this Merci so aussi pour well. ces projets Thank you for your respectifs-là. passion. Effectivement, quand on Thank parle de you for AI talking for about your good, projects. je pense You're que right. When you chacun de talk votre about côté, IA ces for good, projets-là each of you peuvent have loger dans ce que projects j'enseigne. Et that merci d'avoir can pris le temps de do venir nous en parler. contribute to Ça the m'a fait greater good. plaisir d'en Thank you for discuter talking to us avec about it. vous. It was a great Elie pleasure to talk to Bou you. Assi du Elie CHUM, Bou Joann de Assi from the Zegher CHUM, de Joann de PemPem, Zegher ainsi que in Samira PemPem, Kahou and du Samira Mila. Kahou Merci pour votre temps, from merci the pour vos Mila. explications, puis au Thank you for plaisir your d'en time rediscuter, and your j'espère, très explanation, bientôt and avec I'm vous looking en forward to présentiel. Merci. talking about them very soon in person.